So, good evening, everybody, and welcome to this lecture. Добрый вечер всем. Хочу вас поприветствовать на начале нашей лекции. My name is Peter Ekstrom. I work in the cultural section at the American Embassy. Меня зовут Питер Экстром, и я работаю в культурном отделе посольства США. And it's my pleasure tonight to introduce our speaker, Dr. Jeffrey Pratera. Сегодня я с большим удовольствием представляю нашего выступающего, нашего гостя, профессора Джеффри Пратера. He teaches in the Department of Music at Iowa State University. Он преподает в Государственном университете штата Айова на факультете музыки. He is a professor emeritus, and his specialty is music theory. В настоящее время он является почетным профессором этого университета. Специальность его, специализация его – это теория музыки. And he's been on the faculty there for almost 30 years. Почти 30 лет он работал в составе преподавателей и профессоров этого университета. And he's written over 70 works in different genres. Сам Джеффри пишет музыку, и он написал порядка 70 работ в самых разных жанрах. And his compositions are performed both throughout the United States and also internationally. Его сочинения исполняются и в Соединенных Штатах, и в других странах мира тоже. In 2005, Dr. Pratera was a Fulbright scholar at the Russian State University named after Immanuel Kant in Kaliningrad. В 2005 году профессор Пратер был участником программы Фулбрайта и преподавал в Российском университете. Это Государственный университет Калининграда имени Иммануэла Канта. And also in 2005 in Kaliningrad, the symphony orchestra performed an entire concert of his music. И в этом же году, в 2005-м, симфонический оркестр Калининграда исполнил целый концерт из произведений Джеффри Пратера. So now it's my pleasure to turn the microphone over to Dr. Pratera, who will speak to us about Broadway shows. И теперь я с удовольствием передаю. Good afternoon, ladies and gentlemen. Дамы и господа, добрый вечер. It is my great pleasure to be here today and to talk a little bit about one of the aspects of musical culture in my country, that is the Broadway show. Ну, мне очень приятно здесь сегодня перед вами выступать, и я буду говорить об одном из аспектов нашей богатой музыкальной культуры. И это направление называется мюзиклы или музыкальные шоу Бродвея. I'd like to begin simply by playing the overture to a very well-known Broadway musical. И начать я хочу с того, чтобы включить увертюру к одному очень известному бродвейскому мюзиклу. Oh, sorry.
was going to let it go just another minute, but since I touched the panel, maybe it's time. Там еще 1 минута оставалась, но поскольку так произошло, что я вот непроизвольно выключил, наверное, время пришло мне продолжить. The piece I played for you, of course, was the overture to Lerner and Lowe's My Fair Lady. Конечно, вы, может быть, узнали увертюру к известному мюзиклу «Моя прекрасная леди». One of the most successful Broadway musicals of the 1950s. Который был, может быть, наиболее успешным, наиболее известным бродвейским мюзиклом 50-х годов. And even though the story is set in Great Britain, и хотя сама история происходит в Великобритании, the music and the way the play unfolds is simply very American in character. Сама музыка по своей природе и вот как разворачивается эта пьеса, все это очень американского характера. The up-tempo music, the type of harmonies used in the music, the way that one piece flows into another is very typical of the Broadway stage. Насколько музыкальное произведение темперировано, насколько перетекает один музыкальный фрагмент в другой, все это очень характерно для американской именно сцены. If you look up on the screen, you'll see a chart that I've put here about the development of American musical theater. Вот здесь на экране я постарался схематично изобразить такую историю развития американской музыки, американских мюзиклов. I thought that I would spend some time today talking to you about the background of where Broadway musicals came from, where the American music theater, from where it came. И я думаю, что сегодня некоторое время я уделю тому, чтобы рассказать вам о том, откуда, собственно, пришел и как родился американский музыкальный театр. And then at the end of my talk, we'll look at some specific Broadway musicals from the Golden Age. И затем завершим мы эту небольшую лекцию прослушиванием, воспоминанием о самых известных музыкальных спектаклях так называемого «Золотого века Бродвея». If you look up here at the screen, we have the minstrel show. Вот если посмотреть слева вверху, у меня на экране в квадратике написано «Представление министрелей». The operetta, затем оперета в центре, the vaudeville show, затем водевиль, and a subset of the vaudeville show, which we'll call burlesque theater. И такое ответвление от водевиля театр, который назывался бурлеск. These four ingredients are some of the most important of the background that go into making the musical theater what it is today. И вот эти 4 составных элемента, они очень важны в процессе создания и оформления американского музыкального театра, в процессе превращения его в то явление, которое нам известно сегодня. First, we'll look at the minstrel show tradition. Ну, давайте посмотрим, в чем же состояла вот эта традиция представлений министрельских. This tradition started about the same time as the railroad network in the United States was being built and put together. Надо сказать, что зародились вот эти выступления, эти шоу примерно в то же время, когда в Соединенных Штатах строилась активно сеть железных дорог. This is because minstrel shows were traveling groups. Почему это так? Да потому что эти представления, они давались такими передвижными труппами. And they would travel from city to city to perform in the new opera houses that every city was also building. И в каждом городе строился
такой дом оперы или оперный театр. И вот такие передвижные труппы, они на поездах приезжали из города в город и в этих театрах давали свои представления. Before the railroads, it took much too long to go between cities by horse and buggy. Конечно, до того, как были построены железные дороги, им приходилось из города в город переезжать на запряженных лошадьми фургонах, и это занимало очень много времени. But now with the advent of the railroads, it was possible for minstrel shows to move very quickly between cities and to perform in many more localities and actually make more money. Теперь, когда железные дороги появились, конечно, они смогли гораздо быстрее перемещаться из города в город, давать свои представления в гораздо большем количестве городов и таким образом больше зарабатывать. The tradition of the minstrel show is one of parodying or making light of the activities of poor black people. В основе традиции этих представлений лежат комедии, написанные на основе эпизодов из жизни чернокожих американцев. And this is a very sad part of our history, but looking back on those times, this kind of attitude was very normal in the mid-19th century. Вообще, надо сказать, что отношение к чернокожим американцам зачастую представляет собой такие печальные или не очень приятные для нас сейчас страницы нашей истории. Но если вернуться в те времена, можно сказать, что такое отношение было достаточно нормально. In fact, it was white people who first put together minstrel shows and made the minstrel shows. Вообще организаторами вот таких передвижных представлений, которые давались силами чернокожих американцев, выступали как раз белые американцы. And the white people would take black shoe polish or some other kind of dark substance and put it on their faces to make themselves look like they were black people. И выступали поначалу тоже белые американцы, которые покрывали там свои лица, например, гуталином или еще каким-то таким темным веществом, чтобы на сцене походить на негров. This is no longer possible in the United States, especially after the new civil rights laws of the 1950s. Сейчас так невозможно такие шоу вообще представить, чтобы давались в Соединенных Штатах, особенно после нового закона о гражданских правах 50-х годов. But the tradition of the minstrel show had a great effect on the production of Broadway shows as we know them today. Но вот эта традиция таких передвижных выступлений, она оказала очень большое влияние на постановку тех бродвейских мюзиклов, которые мы все сегодня знаем. Before the American Civil War, the the minstrel show groups were mostly white. Вообще до гражданской войны в Соединенных Штатах в основном состав вот таких передвижных труп он состоял из белых американцев. On the top we have a group of minstrel players who were white, who had simply blackened their faces. И вот наверху как раз на иллюстрации показана такая труппа, состоящая из белых американцев, которые себе просто специально зачернили лица для выступления. However, after the Civil War, when the slaves were freed and there were many black performers who decided, why should the white people make all the money making fun of us? We can make fun of ourselves and make money too. Ну, а вот после окончания гражданской войны, когда произошло освобождение большого количества чернокожих рабов, многие артисты темнокожие, они решили, вот почему должны белые люди как-то нас вот так пародийно представлять, мы, наверное, сами можем достаточно весело представить истории своей жизни.
And on the bottom here is a group called the Georgia Minstrels that was made up entirely of black people. И вот на иллюстрации внизу здесь уже представлена труппа, которая называлась «Министрели Джорджии», и она уже полностью состояла из темнокожих. Here's an example of perhaps a kind of melody that might have been done in a minstrel show. Ну и вот пример мелодии, которая могла звучать на таких выступлениях. This is called the Boatman's Dance, and it's a story. It's a song about boating with cargo barges on the Ohio River. Ну, эта мелодия называется танец паромщика или танец лодочника. И, в общем, рассказывает она о тех людях, которые по Миссисипи перевозили грузы на таких грузовых лодках. The rattling sounds are actually bones. Это костяной такой музыкальный инструмент. I think it's about enough of that. Я поправлюсь, я ошибочно сказала Миссисипи, а река Окайо. You can hear the folk-like quality in this music, and probably the early minstrel shows would have used music like this. Ну, вы, очевидно, ощутили в этой мелодии такой отчетливый признак народной, мелодии народности. И вот в ранних представлениях таких вот труп такого рода музыка звучала. Probably one of the most famous songs to come out of the minstrel shows was a piece that was composed by the American composer Stephen Foster. И вот работа, которая принадлежит композитору американскому Стивену Фостеру, наверное, считается самой характерной и самой знаменитой работой, отражающей традиции таких шоу. This piece was called "O Susanna." Называется она «О Сюзанна». I was only singing along a little bit there because it's very difficult to find vocal performances of O Susanna today. Я вот почему взяла на себя смелость немножко спеть, небольшой такой отрывок, потому что сейчас очень сложно найти какие-то вокальные записи вот этой песни «О Сюзанна». The reason for this is that the second verse of O Susanna is extremely racist. А почему это так? Потому что второй куплет, он очень российский по своему содержанию. I do have another lecture where I go over the words with my English students, and we discuss each word and where they come from, but I won't do that today. У меня есть другая лекция, где мы разбираем именно слова песен, и, естественно, я эти лекции читаю для своих студентов, англоговорящих. Там мы разбираем буквально каждое слово и смотрим на его происхождение, откуда оно взялось. Но сегодня я не буду этим заниматься. The minstrel tradition, however, lasted well into the 20th century. Надо сказать, что вот традиция таких передвижных труп, она продолжалась вплоть до середины 20 века. This is, I have a movie clip here of a minstrel-like scene, even though the music is more modern.
Ну и вот здесь у меня есть такой отрывок из кинофильма, и хотя музыка более современная, тем не менее именно так вот могло выглядеть представление такой передвижной труппы Минстреля. This film comes from the Hollywood film from 1942 entitled Holiday Inn. Это отрывок из голливудского фильма, который был в 1942 году снят, и называется он Holiday Inn. This starred Bing Crosby and Marjorie Reynolds. Там играет Бинг Кросби и Марджори Рейнольдс. This scene was a scene where the white people would black their faces and come on screen. There are also some real black people in here, but the black people portrayed in this scene are portrayed in traditional ways of being servants and small children. Ну, здесь вот на этих кадрах вы видите, как ну, для веселья белые американцы тоже наносят черное вещество на лица, изображая чернокожих. И есть в кадре и настоящие чернокожие, но они изображены, как вот было принято в традициях того времени, в основном в виде слуг и детей. This man is white. То есть вот на самом деле это белый артист. On the February morning, a tiny baby boy was born. Abraham, Abraham. When he growed up, this tiny baby, folks all called him Honest Abe. Abraham, Abraham. In 1860, he became the 16th president. And now he's in the Hall of Fame, a most respected gem. That's why we celebrate this blessed February day. Abraham, Abraham. Now these are the real black people. А вот здесь настоящие темнокожие. Was it set the donkey free? That's right, child. Abraham. When troubles come down from the shelf, whose heart was bigger than himself. Abraham. Yay! Abraham. The country's going to the dawn. They shouted loud and strong. Then from a cabin made out of logs, right man came along. And that is why we celebrate this blessed February day. Abraham, Abraham. This is Marjorie Reynolds, also is white. Вот это Марджори Рейнольдс, это тоже USA is united, thank Yes. one whose name was Nancy Hank. Tell me. Abraham, Abraham. She gave this land the finest son. That's what she did. Never went to Washington. Who that? Abraham, Abraham. When someone told him General Grant was drinking every night, he answered, "Go on, see if you can get on my general's time." That's why we celebrate this blessed February day. Abraham, Of course, this movie was called Holiday Inn, and this inn in the country had
shows on every holiday, and one of the holidays that they did was Abraham Lincoln's birthday, and that's what this scene was about. Ну, дело в том, что в этом фильме рассказывается о такой сельской гостинице, где каждый выходной, каждый праздник проводились какие-то концерты и шоу. И вот в данном случае этот концерт проводится в день рождения Авраама Линкольна. Only 12 years later, in 1954, another movie came out using almost the same set. Вот через 12 лет, в 1954 году, вышел еще один фильм, где почти вот та же сцена использовалась. This movie was entitled White Christmas. «Белое Рождество», так назывался этот фильм. And it starred Bing Crosby and also Danny Kaye. Играют там тоже Бинг Кросби и Дэнни Кей. And there was a minstrel scene that was also included in this movie from 1954. И тоже вот в этот фильм 1954 года была включена сцена, когда идет представление вот такой труппы минстреля. But by 1954, there had been some major Supreme Court decisions concerning integration of white and black people in the United States. The civil rights movement was just beginning, and now it was no longer appropriate for white people to black their faces. Но надо сказать, что к тому времени, к 1954 году, уже принято было несколько очень важных решений Верховного суда Соединенных Штатов, направленных на проведение вот такой политики интеграции белых и темнокожих американцев. И движение за гражданские права набирало силу, и уже было неприличным белым американцам вот так выступать, изображая темнокожих. So here's a scene from the 1954 movie entitled White Christmas. Теперь давайте посмотрим вот кусочек, отрывок из этого фильма «Белое Рождество». And the most important thing to know is there are no black faces, although all the other traditions are pretty standard. И вот здесь следует обратить внимание, что черных, специально зачерненных лиц уже нет. Хотя все остальные традиции и сама музыка, она абсолютно такая же, как вот в этих традиционных представлениях. I'd rather see a minstrel show than any other show I know. All those comical folks with their riddles and jokes. Here is the riddle that I'm not the best. Why does a chicken go and go the rest? Yes, sir. I pawn my overcoat and that's to see a minstrel show. All white cast, no black faces. Здесь, как я уже сказал, темных лиц нет. The woman coming forward there was the great American singer Rosemary Clooney. Вот это очень известная американская певица Розмари Клуни, которая выходила сейчас вперед. And she is the aunt of George Clooney, if you've seen him in the movie. И она является тетушкой известного артиста Джорджа Клуни, которого вы, наверное, знаете по кинофильму. The vaudeville show was somewhat similar to the minstrel show, although it didn't travel so much. Что касается вот традиции водевилей, то эти представления были похожи на вот то, что мы посмотрели, минстрельские представления, но они так не перемещались активно по стране. It was often like a variety show that we might see today on television. Это напоминает такое варьете, которое мы сегодня можем там по телевизору, например, увидеть. With different kind of performers,
comedians, acrobats, and so on. Много было участников представления в различных жанрах. Это были и комедианты, и какие-то юмористы, и певцы, акробаты. Usually this was considered family entertainment. You could take the whole family to vaudeville shows. Вот такие водевили, они были признанным видом семейного досуга. Можно было всей семьей пойти на такое шоу. They had music and dancing and comedy and drama. Там были элементы и музыки, и танцев, и комедии, и драмы. Now I'm going to, the next slide is a slide from what we call the Ziegfeld Follies, which was kind of a permanent vaudeville theater in New York City during the 20s and 30s. Ну, вот этот слайд, он говорит нам о таком известном нью-йоркском театре, где шли водевили, Ziegfeld Follies, называлась эта труппа, достаточно постоянная по составу. Ziegfeld was especially interested in portraying on stage the most beautiful women he could and elegantly dressed. Вот Зигфрид в своих постановках особенно был заинтересован в том, чтобы на сцене изобразить самых красивых женщин и очень элегантно одетых. There was even a particular song that was written by the American composer Irving Berlin, who wrote all of the music for Holiday Inn as well. И вот американский композитор Ирвинг Берлин, который написал всю музыку к фильму Holiday Inn, отрывок из которого мы видели, он даже написал специальную такую песню, посвященную Ziegfeld Follies. In 1919, he wrote this piece, A Pretty Girl is Like a Melody. Он написал такую вещь, которая называлась «Красивая девушка как мелодия». Это в 1919 году было написано. This is an old recording by an American artist by the name of Al Jolson. He has an absolutely terrible voice. Вот сейчас запись, которую я продемонстрирую, она исполнена Эллом Джолсоном, у которого голос очень плохой. But I'm going to play it for you anyway because it'll give you an idea of what the New York City, perhaps Eastern European Jewish accent is like. Ну, я все-таки вам ее поставлю, чтобы вы почувствовали, какой здесь специфический нью-йоркский акцент, который был привнесен в Нью-Йорк выходцами, евреями из Восточной Европы. Now we have A Pretty Girl is Like a Melody. This song is one of the best. A pretty girl is like a melody that haunts you night and day. I think that's about enough of that too. He even starts with incorrect English. We would say a pretty girl, but he starts with a pretty girl. Даже он произносит неправильно по-английски, там, где мы бы сказали a pretty girl, он говорит a. Here's a movie from some time later. This is from 1968. Actually, it's called Funny Girl. It starred Barbara Streisand. Ну вот фильм, это уже более поздний, 68 года, «Смешная девчонка», в главной роли Барбара Стрейзанд. And she played the Ziegfeld girl whose name was Fanny Brice. И надо сказать, что она как раз и играет там одну из таких девушек Зигфельда, которую звали Фанни Брайс. Fanny Brice was really a comedian, and she was not one of Ziegfeld's beautiful girls. Но надо сказать, что Фанни Брайс, она вообще выступала в юмористическом жанре и никогда не относилась к этим красавицам Зигфельда. Early television can give us a glimpse of what a vaudeville show might be like, because early television didn't have its own way of doing things yet. Когда начало только зарождаться телевидение,
и распространяться, вернее, телевидение, то можно вот по таким телевизионным шоу получить хорошее вполне представление о том, что такое были вот водевили. Потому что пока еще телевидение не научилось самостоятельно какие-то шоу делать. Instead, the early television the cameras would take basic actions like they would be in a vaudeville show and simply put them on live television. Ну и просто, так сказать, в прямом эфире передавались вот такие водевили, просто размещались несколько камер, которые снимали представления. Here is a comedian from those early days. His name is Spike Jones. Вот известный комедийный актер тех ранних дней телевидения, Спайк Джонс его зовут. He was a musical comedian. He actually used music for comedy. Для того, чтобы свои юмористические номера представлять, он использовал музыку активно. I think I'll just show it to you. Просто вот, наверное, покажу. Very silly kind of scenes. Достаточно такие глуповатые номера. The nimble-fingered master of the Stradivarius, Mr. Wilbur Hall. By today's standards, of
course, this is just absolutely crazy entertainment. Maybe people would even say in American slang, they'd say this is kind of cheesy. Whoa. Ну, по стандартам сегодняшнего дня это такое достаточно безумное или глупое развлечение. То, что сейчас называется в Америке словом «чизи». However, this was very common. These kinds of acts were very common in vaudeville shows of the 1920s and 30s. And when television came along, they simply didn't know how to make television shows yet, so they simply filmed the vaudeville shows. Ну вот в водевилях 20-30-х годов 20 века это было совершенно нормальным, вот такие вот представления. И просто когда телевидение стало развиваться, они еще самостоятельные свои шоу не делали, просто снимали то, что существовало вот на эстраде. In 1962, there was a Hollywood film that came out that was also attempting to portray the life of vaudeville and burlesque theater. Ну, вот в 1962 году появился тоже голливудский фильм, в котором была предпринята попытка изобразить жизнь театра такого, где шли водевили или театра бурлеска. The Hollywood film Gypsy follows the life of the famous burlesque actress Gypsy Rose Lee. Фильм этот назывался «Цыганка», и в нем рассказывается о судьбе достаточно известной актрисы театра бурлеск, цыганка Роуз Ли. Her little sister was named Baby June. Ее маленькую сестру звали Baby June. And her mother, the mother of Gypsy Rose Lee and Baby June, was a very domineering woman who wanted to push her children to the top. Ну, а мама вот этой главной героини и ее маленькой сестры, она была такой очень властной женщиной и стремилась протолкнуть как бы на самый верх своих двух дочерей. Here we have a scene with Baby June doing a very typical kind of vaudeville scene, although incredibly talented. This is the incredibly talented Suzanne Cupito. Вот сейчас мы увидим отрывок, где показано, как маленькая, младшая сестра Бэйби Джун исполняет такую типичную сценку для водевиля, и в этой роли очень талантливая Сюзан Купито. Suzanne Cupito was famous for playing in the television series Dallas. Она также известна за то, что снималась в известном тоже сериале «Даллас».
can get the idea of what a vaudeville show might have been like. Ну, наверное, вам теперь понятно, что такое было в американской традиции водевиль. Burlesque was a subset of vaudeville. Ответвлением, можно сказать, водевиля является бурлеск. And this was often adults-only entertainment. Здесь уже не семейное такое развлечение, а, как правило, только для взрослых. Including what we would call striptease acts. Включая то, что мы называем стриптизом. However, these kind of stripteases that they did back in the 20s and 30s were certainly, they were much more entertaining than pornographic. Но, безусловно, тот стриптиз, который представляли вот в 20-е и в 30-е годы, это было действительно скорее вот развлечением, каким-то представлением, а не порнографией. Here is a piece that was written specifically for this kind of burlesque entertainment. This is a piece called The Stripper by David Rose. И вот сейчас музыкальное произведение, написанное Дэвидом Гроузом, специально для бурлеска, и оно так и называется «Стриппер», то есть актриса стриптиза. I think we've heard enough of David Rose. European operetta certainly was also an influence on the Broadway shows. Европейская оперетта тоже, конечно, оказала свое влияние на музыкальные шоу Бродвея. Operetta was really related to comic opera. Оперетта, она была связана с тем, что вот мы называли комической оперой. Usually lighthearted in nature and subject matter. Обычно и темы, и сам характер истории были такими достаточно легкомысленными. And also often including spoken dialogue. В оперетту часто включались диалоги, которые не пелись, а произносились как текст. In 1881, the great composer Jacques Offenbach wrote a piece called The Tales of Hoffmann. В 1881 году великий композитор Жак Оффенбах написал оперетту «Сказки Гофмана». In this opera, one of the scenes deals with this inventor who builds a life-size doll of a woman, and it actually behaves like a robot. Ну и вот один из сюжетов, или одна из этих сказок посвящена такому изобретателю, который построил, создал куклу в виде женщины в полный человеческий рост, а она двигалась и вела себя как робот. You can hear in this piece the mechanical nature of her movements, even as she sings. И здесь вот в музыке тоже отразилась эта механическая природа ее движений. She's singing vocal exercises. То есть она как будто исполняет такие вокальные экзерсисы, гаммы. Another European operetta composer that was quite influential was Franz Lehár in his operetta The Merry Widow, which was brought out in Vienna in 1905 and came to the United States just 2 years later in 1907. Ну, еще одним очень известным европейским композитором, автором оперет был Франц Легар.
И вот, в частности, его оперетта «Веселая вдова», которая была поставлена в Вене в 1905 году, уже через 2 года была привезена в США и прошло, так сказать, турне этих представлений. Here's the famous waltz from Lehar's Merry Widow. Вот знаменитый вальс из «Веселой вдовы» Легара. Of course, both these pieces were well, the first one was in French, and this one is now in German. But конечно, здесь вот отрывок из предыдущей оперетты, он на французском языке исполнялся, а вот это «Веселая вдова» отрывок на немецком языке. But the English were not to be undone either. Но и англичане тоже не остались в стороне, то есть на исполнении на английском языке. The team of Gilbert and Sullivan produced musical-like operettas, or produced operettas in the 19th century that were extremely popular, partially because they poked fun at the nobility and at the royalty. Ну, в частности, вот знаменитые композиторы Гильберт и Салливан, которые, значит, творили вдвоем, их авторству принадлежат очень тоже популярные в XIX веке оперетты, популярность которых объяснялась тем, что там высмеивались часто представители дворянских и вообще высших слоев общества. They were famous especially for one kind of song in their operettas called a patter song. И вот особенно популярной и принесшей им славу песней была, вернее, разновидностью их песен, была так называемая песня «Петтер». A patter song is really a song in which the singer sings the words as fast as possible. То есть так называли те песни, когда исполнитель как можно быстрее пропевает все слова. Here's an example from Gilbert and Sullivan's Ruddigore. Вот пример из Родогора, одной из их оперетт. My eyes are fully open to my awful situation. I shall go with what's wrong. I can make an operation. I shall tell if I can cover my forgotten common sense, and I won't get up and say headache or any consequence. Now I do not want to perish my disorder by the night. I want to out of me and out of it. I can't even understand this. Я не могу это So it really doesn't matter. Now it really doesn't matter. Что-то я пою, но не важно, что он говорит. Не важно о чем. Ну, действительно не важно. I should give you my advice upon the subject really nearly. I should tell you in a moment how to grab with the question and to really be astonished at the most of my suggestions. On the subject, I should write your mother's volume on the better full of excellent suggestions for every little. Oh, well, all right. To show you what an influence Gilbert and Sullivan had on Broadway, I want to play now a piece from the Broadway musical Thoroughly Modern Millie. This is not one of the ones that's at the top of the most famous, but it is done quite often. And Thoroughly Modern Millie has a patter song in it as well. Ну и для того, чтобы показать вам просто, какое действительно большое влияние оказали Гильберт и Салливан на бродвейские мюзиклы, я сейчас вам продемонстрирую отрывок из мюзикла, который называется «Thoroughly Millie» какой-то. В общем, не очень известный мюзикл, который не относится как бы к классике, но там есть тоже вот такая вот быстрая песня. Вполне современная Милли это называется. You'll notice that the composer Jimmy Van Dusen is a thief.
И вы обратите внимание, что композитор Джерри Ван Тузен, он практически просто украл. Dear Mr. Hudson! My eyes are fully open to my awful situation, so I write you a letter to demand an explanation. When the thoughts that we bought from you arrived Monday morning, we discovered at once that I should have a warning. The only possibility is that your wife is rancid. I request a full refund of all the money spent rancid. That she can't convince me you can prove the large matter. We will take our business as we're so I hope you solve this matter. 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 Going on! Enclosed by smoke container, stuff talk about sugar. You didn't take it from you. That sugar. You want me to look at the papers with the news for all this. Thank you, my papers. I choose to write you a copy of the letters. Former edition that you may always better. I just hope the powers that have totally those who expect those to do it. I don't know how anybody does that. Не знаю, как вообще ему удается это делать. Of course, there was American operetta too. I'm going to skip over some of this. Ну, то есть это скорее вот американская именно оперета тоже. В Америке тоже была оперета, но мы немножечко пропустим. Enough to say that there were a couple of major composers. One of them was Victor Herbert. Ну, достаточно будет просто назвать несколько наиболее известных композиторов в жанре опереты, одним из которых был Виктор Герберт. And the other was Sigmund Romberg. А другой Зигмунд Ромберг. These two composers based their operettas on European models, but the text was in English. Они как бы основывали свои произведения на европейских стандартах опереты, но текст, конечно, был на английском языке. I'm going to skip over this slide because I don't want to run out of time. Не хочу время, так сказать, задерживать сильно, поэтому пропустим эти. Now I'd like to begin our chat about Broadway musicals of the Golden Age. Теперь вот, наконец, перейдем к следующей главе нашей, которая посвящена золотому веку музыкальных шоу Бродвея. The Golden Age from about 1927 to roughly 1960, 1959 or Вот 60. вы видите, что к этому золотому веку относится период, начинает это приблизительно с 1927 по конец 50-х, начало 60-х годов. Common features of Golden Age Broadway musicals are almost always a romantic plot. That's some surprise, right? Ну, есть несколько характерных черт, признаков бродвейских мюзиклов Золотого века. Первая из которых является какая-то романтическая история в основе. Наверное, это ни для кого не явится, да, сюрпризом. Usually they have picturesque settings. Кроме того, очень какие-то красочные декорации. They are usually comedies and not tragedies. Как правило, эти мюзиклы все-таки не трагедии, а такие комедийные представления. And of course, there's always spoken dialogue mixed in between the songs. И всегда мы видим сочетание песен исполняемых и текстовых диалогов. The songs were designed by their composers to be easily remembered, appealing to general audiences, and it was always a wonderful thing if you could leave the theater humming and singing the songs you just heard. Ну и надо сказать, что композиторы, писавшие мюзиклы, они специальное внимание уделяли тому, чтобы их песни легко запоминались и чтобы они были привлекательными мелодиями буквально для людей самых разных кругов и самых разных возрастов. И самое приятное для композитора было, если выходили зрители после мюзикла и напевали какую-то мелодию. Of course, there wasn't just solo singers or duets, but often sometimes the whole cast would be involved in a large chorus or a dance scene. These are sometimes called production numbers. Не только, конечно, сольные номера или дуэты звучали в качестве таких запоминающихся песен и мелодий, но иногда принимали участие в исполнении буквально все артисты труппы, то есть звучал такой мощный хор. One of the first real modern Broadway musicals took place in 1927. The name was Showboat. Один из таких уже настоящих бродвейских мюзиклов, который можно назвать вполне современным, увидел свет в 1927 году. Он назывался «Корабль для представлений». Showboat was a groundbreaking musical and a pioneering musical in several ways.
И это действительно был такой прорыв в области этого искусства. По целому ряду направлений это было такое новаторство. Rather than dealing with wealthy college students or wealthy people in wealthy settings, this piece dealt with people who of modest means who worked on a showboat. И действительно в качестве героев этого мюзикла выступали не какие-то богатые люди, представители высших классов, проживающих в таких очень красивых интерьерах, и не богатые студенты колледжей, университетов, а гораздо более скромные люди, которые работали вот на таком пароходе, который с концертами путешествовал в реке. Showboats were like the riverboats that went up and down the steam riverboats that went up and down the Mississippi River, but they were instead of carrying goods, they would carry passengers, and they would do shows like vaudeville shows on board. Это действительно было такое явление, когда по крупным рекам ходили такие паровые, ходили такие пароходы, и везли они не груз, а именно людей, зрителей, которые специально садились на этот пароход, чтобы посмотреть какое-то представление. One major groundbreaking attribute to this particular musical is that it was the first musical to feature a real black man in a role that was written specifically for a black man. И, наверное, одним из таких наиболее новаторских признаков этого мюзикла было то, что в нем впервые появился темнокожий артист в той роли, которая специально была для него написана. Paul Robeson, I understand, I learned just this morning that Paul Robeson was here and sang in Moscow. And, это был Поль Робсон, и я вот только сегодня утром узнал, что этот человек был достаточно популярен в России, он был в Москве и выступал здесь. And he was the black man who starred in Showboat in its original production. И действительно, вот он впервые появился вот в этом мюзикле. There are two pieces that are particularly wonderful in Showboat. There are many, but these are the two that I like. Ну, есть вот две мелодии, которые мне особенно нравятся, хотя в этом мюзикле очень много хороших мелодий. One of them is called Make Believe. Одна мелодия называется Make Believe, да. Ну, то есть что-то придуманное. To pretend. Make believe, let me pretend that I love you, and you can pretend that you love me. То есть так говорится о том, что вот давай притворимся, что ты, скажем, любишь меня, а я притворюсь, что я люблю тебя. It's safer that way. Так более безопасно. But the truth is that I really do love you. Но правда заключается в том, что я на самом деле тебя люблю. A little bit of make believe. Вот о чем вот эта вот мелодия. Musicals by Jerome Kern usually had very long verses before the chorus. Очень длинные стихи, написанные Джеромом Керном. Sometimes I thank my lucky stars, my heart is free, and other times I wonder where's the mate for me. All of this is preparation for the chorus that's coming. Подготовка для вступления хора. You love me, all the smile.
Well, I'll tease you with that. If you want to hear more, you can go to the library and find the record or download it from iTunes. Ну, я вас только немножко подразню этой прекрасной мелодией, если вы захотите ее полностью послушать. Вы можете взять запись в библиотеке или просто скачать ее из интернета. Here's a little bit of Paul Robeson singing Old Man River. А вот сейчас в исполнении Поля Робсона небольшой кусочек песни прослушаем. Dark is always on the Mississippi, dark is always while the white folks play. Pulling them boats from the dawn to sunset, giving no rest till the judgment day. Go, south, you don't just make the light fall round. Set your knees by your head, and pull that rope until you're there. Let me go away from the Mississippi, let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan, that's the old stream that I long to cross. Now the chorus. Теперь вступает хор. It's kind of a bad old recording, but I wanted you to hear Paul Robeson. Запись немножко не очень качественная, старая, но я хотел, чтобы вы Поля Робсона услышали. Perhaps Шаляпин would be pleased. И, может быть, Шаляпину понравится это исполнение. Many musicals took place during the golden age of musicals. Во время этого золотого века было поставлено очень много известных мюзиклов. Burton Lane's Finian Rainbow. Финиан. Finian's Rainbow, it's a name. Finian is a name. Радуга Финиана, Бертона Лейна. Cole Porter's Kiss Me Kate, which is a parody of Shakespeare's Taming of the Shrew. «Поцелуй меня, Кейт» Кола Портера. Это как бы пародия на «Укрощение строптивого», на пьесу Шекспира. I'd like to play just a little. I'd like to play a little bit of this piece from Cole Porter. I hate men. Вот сейчас маленький кусок, отрывок прослушаем из музыки Кола Портера «Я ненавижу мужчин». I think that line deserves translation. She said, I hate men, but of course I'm glad that mother had to marry father. Она говорит, что я ненавижу мужчин, но очень рада, что мама все-таки вышла замуж за папу. I've seen several of these musicals recently. I've seen Kiss Me Kate and Guys and Dolls performed in various places. Ну, я достаточно недавно видел многие, некоторые из этих мюзиклов, например, вот это «Поцелуй меня, Кейт» или «Парни и куколки», видел представления в разных местах. Perhaps, though, the musical that I remember from my childhood when these were first performed is My Fair Lady. Ну вот «Моя прекрасная леди», наверное, тот мюзикл, который я помню еще со своего детства, то есть он был поставлен именно тогда. The reason is that my parents took a long weekend one time and they left us with a babysitter and they went to New York where they could see My Fair Lady. Я помню просто, что как-то мои родители, они взяли такой продленные такие выходные и отправились в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на этот мюзикл «Моя прекрасная леди», а нас оставили с няней. This performance is by Julie Andrews, who did the Broadway show.
Это в исполнении Джулии Эндрюс, которая выступала в бродвейском шоу. And at the time that she began singing My Fair Lady, she was 19 years old. Когда она начала выступать в этом мюзикле, ей было 19 лет. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced. Wonderful use of the flutes in the background. Здесь очень замечательные флейты звучат там на заднем фоне. You can see, when I hear these things, I can't stand still. I'm a terrible Я здесь, speaker. пожалуй, остановлю, но вы уже, наверное, поняли, что когда я слышу эти замечательные мелодии, я даже не могу стоять на месте. I can't stand still. That's probably not the attributes of great speakers, but nevertheless, I really do get into this music. Наверное, это не является, такой хорошей чертой для какого-то оратора, выступающего, но музыка меня настолько захватывает, что я действительно не могу стоять. The Golden Age's golden boys, however, were Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II. А вот это золотые ребята или золотые мальчики золотого века. Это Ричард Роджерс и Оскар Хаммерштайн II. Some of the unique features of Rodgers and Hammerstein's collaboration are that they always tried to marry the words and the music very tightly together. Их сотрудничеству, их профессиональному такому сообществу свойственно тоже несколько характерных признаков, и прежде всего это то, что они всегда стремились тесным очень образом сочетать музыку и слова. One of the other characteristics that they always tried to make the musical songs become motivated by the plot itself. И они всегда старались, чтобы песни, звучащие в их мюзиклах, они как бы вытекали из самого содержания истории. Before this in Broadway, often there would be the plot going on, and then things would stop and there'd be some kind of music that may or may not have anything to do with the story. Потому что вот до них часто в бродвейских мюзиклах как бы действие происходило само по себе, потом оно вдруг прекращалось, звучал какой-то музыкальный номер, который мог иметь отношение к этому действию, а мог и не иметь никакого отношения. The characters in Rodgers and Hammerstein's musicals are almost all multi-dimensional. И вот персонажи, которые они выводили в своих мюзиклах, они все были достаточно сложными, такими, со многими измерениями характера. There's the dashing cowboy in Oklahoma who tries to get one of the farmhands to commit suicide. Например, ковбой в Оклахоме, который пытается заставить одного из пожарников совершить самоубийство. The characters have both good and bad traits. То есть их персонажи, в них было сочетание и плохих, и хороших сторон. Sometimes controversial social issues were touched on as well. Они также иногда затрагивали такие достаточно сложные социальные вопросы в своих мюзиклах. For instance, in South Pacific, where the Navy nurse falls in love with a Frenchman until she finds out that the Frenchman has children by a native woman.
Например, в их мюзикле South Pacific, который называется, там, значит, героиня, которая служит медсестрой в госпитале, она влюбляется во француза, но любовь ее продолжается до тех пор, пока она не узнает, что у этого француза, оказывается, есть дети от туземной женщины. And it takes the entire show for the nurse to work through her racism and put it aside. И на протяжении всего представления эта героиня, эта медсестра, она борется как бы внутри себя со своим собственным расизмом, со своими расистскими взглядами. Richard Rodgers, the famous composer, also was joined by other librettists earlier on. В начале своего творческого пути вот этот известный композитор Ричард Роджерс работал и с другими либретистами тоже. Especially important was Lorenz Hart. Лоренц Харт был особенно важным для его направления. You see the first one under Lorenz Hart is the Connecticut Yankee in the court of King Arthur. Ну вот Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Это первый мюзикл, который был написан вот на либретто Лоренца Харта. This is a working of a story by Mark Twain. Это на основе или по мотивам известной работы Марка Твена. But the most important collaboration that Rodgers did as a composer was with Oscar Hammerstein II. Но, как я уже говорил, особенно таким важным этапом в творческой карьере Ричарда Роджерса было сотрудничество с Оскаром Хаммерштайном II. They wrote many musicals together, but this is considered by most people to be the top 5 musicals. Ну, они написали очень много мюзиклов вместе, но вот те, которые у меня перечислены здесь, большинство специалистов считаются вот самыми лучшими их произведениями. That is Oklahoma, Оклахома, это так и есть. Carousel, Карусель, South Pacific, South Pacific, не знаю, как наши переводы. The King and I, Король и я. and The Sound of И Music. звуки музыки. Oscar Hammerstein died in 1960, and he was put on the cover of Time magazine. Когда Оскар Хаммерштайн умер в 1960 году, видите, журнал Time поместил его даже на обложку. He started with Jerome Kern in Showboat and ended with Richard Rodgers with The Sound of Music. То есть начало его творческого пути как либретиста было как раз композитором Джеромом Керном вот в том мюзикле «Шоу-боут», в котором Поль Робсон впервые появился, и закончил он свой путь, сотрудничая с Роджерсом, написав звуки музыки. Sound of Music, да? Sound of Music, that's right. He was also very influential on the development of a career of someone who is still writing musicals today, and that's Stephen Sondheim. И также очень большое влияние он оказал на творческое становление человека, который до сих пор пишет мюзиклы. Это Стивен Сондхайм. Stephen Sondheim came to fame first for writing the libretto with Leonard Bernstein for West Side Story. Вот впервые Стивен Сондхайм стал известным за то, что написал либретто «Вестсайдской истории» к знаменитому мюзиклу Бернстайна. But he's gone on to write many of his own musicals as well now. Но теперь он и сам создает свои собственные мюзиклы. Here's an example of Rodgers and Hammerstein showing some three-dimensional characters. But I'd like to play just a little bit of People Will Say We're in Love from Oklahoma. Ну, вот эти отрывки, которые я тут запланировал продемонстрировать, они как раз говорят о том, какими сложными характерами являются герои мюзиклов Роджерса и Хаммерштайна. Сначала из мюзикла «Оклахома». Люди скажут, что мы влюблены.
It's interesting because the woman and the man really love each other, but they don't really want each other to think that one is dependent upon the other. Здесь происходит развитие событий таким образом, что мужчина и женщина, они действительно влюблены, любят друг друга, но не хотят, чтобы один подумал о том, что другой от него как-то зависит. And we don't want anybody talking about this because it certainly isn't true. И мы не хотим, чтобы люди вот говорили, что мы влюблены, потому что это неправда. But it really was true. Хотя на самом деле это так и было. So here's a little bit of people who will say we're in love. Вот отрывок. Why do they think up stories that link my name with yours? Why do the neighbors gossip all day behind their doors? I have a way to prove what they say is quite untrue. Here is the gist of practical list of don'ts. That's what you're not supposed to do. Don't do these things. То есть вот они говорят о том, что нельзя делать Bouquets at me. Don't throw flowers at me. Please, my бросать меня в цветы. Don't try to please my parents. Пытайся сделать приятное моим родителям. Don't laugh at my jokes. Don't laugh at my И не смейся моим шуткам. Don't sigh and gaze at me. Сиди вот так уставившись на Because everyone will say we're in love if you do these things. потому что если ты будешь так делать, то все решат, что мы влюблены. Of course, she has the first opportunity at the debate. Конечно, как бы за ней решающее слово. But then her boyfriend Curly has a rebuttal all of his own. Но затем ее вот бойфренд, ее друг Кэрли, он все-таки настаивает на своей позиции. And he tells her all the things that she shouldn't do. И говорит ей, что ей не нужно делать. How are we doing for time? What? It's actually time. It's time? Okay. Great. Ну вот время-то наше уже подходит к концу. Can I have a few more minutes, or Ну, если можно, do еще you want me to несколько минут, continue, or is it time to go? I don't Yes, care. they want you to continue. Okay. All right. I'll skip over some of these things. These are famous pieces, of course, from Rodgers and Hammerstein musicals. Я некоторые музыкальные отрывки пропущу, все они являются очень известными из мюзиклов Роджерса и Хаммерштайна. Here's a short clip from Ну вот маленький отрывок из фильма. Julie Andrews and the famous beginning of Sound of Music. Джули Эндрюс в знаменитом начале вот, фильма «Звуки музыки». I remember hearing the real Maria von Trapp speak in my town when I was a student. Я помню, что когда я еще был студентом, в нашем городке выступала настоящая вот, ну, прототип этой истории Марии фон Трапп. And she said this story wasn't anything like what really happened. И она сказала, конечно, что эта история не имела вообще ничего общего с тем, что произошло на самом деле. And I can guarantee you that the real Maria von Trapp didn't look anything like Julie И она не Andrews. выглядела совсем так, как Джули Эндрюс. I've been to Salzburg, and this is what it looks like. It's beautiful. Ну, что касается Зальцбурга, то он действительно так выглядит, он очень красивый.
Очень хорошее исполнение. Like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. My heart will be blessed with the sound of music, and I'll sing once She's late for dinner again. Huh? Вот она опять опоздала на ужин. Oh, Okay. One last slide. И вот, наверное, последний один слайд. There was a musical created by a native of Iowa, my state. Мюзикл, который был написан уроженцем моего штата, штата Айовы. And his name was Meredith Wilson. Мередит Уилсон его звали. Meredith Wilson was the piccolo player in the New York Philharmonic. Он в Нью-Йоркской филармонии играл на пикколо. And he also was a composer, and a composer especially of musicals, and this is his most famous. It's called The Music Man. Он был композитором, писал мюзиклы, и вот этот является самым его знаменитым мюзикмен или музыкальный человек. It's about a traveling salesman. И это о таком торговом агенте, камевояжере, Who comes into town and tries to sell band uniforms and band instruments to the families in the town. Но он связан с музыкой, потому что он приезжает в городок и пытается продать униформу вот, оркестра и инструменты оркестра жителям этого городка. But he doesn't know how to teach music at all. He just wants to sell the things and then leave town with all the money. Но он не знает, как обучить, скажем, жителей игре на этих музыкальных инструментах. Он просто хочет им продать эти деньги, получить, в смысле продать эти вещи, получить все деньги и уехать. But wouldn't you know, he falls in love. Ну, естественно, он влюбляется. And he stays in town, and I won't tell you how it all comes out, but there's one scene at the beginning of the Music Man where he, in order to sell the instruments, he has to convince the parents that something that the children are doing is wrong. Ну, я не буду вам говорить, чем это все закончилось, но вот в самом начале истории есть одна сцена, где для того, чтобы продать музыкальные инструменты, ему нужно убедить родителей в том, что вот их дети делают что-то неправильное. And what they were doing wrong was hanging out in the pool hall. А что они на самом деле делали неправильно? Они просто, так сказать, проводили время in the pool. Pool, it's billiards, pocket billiards, yeah. Бильярд. Они проводили время в бильярдной, ну, в каком-то клубе бильярдном. And he was convincing the parents that it was immoral for them to play pool. И он, значит, пытался убедить родителей, что это порочно, что их дети вот играют в бильярд.
Now, you don't have to translate this, but I'm going to give you a little bit of the pool hall speech that Harold Hill, the main character, gives at this point. It's not possible to translate. Переводить это невозможно, но я вам все-таки маленький кусочек вот этой речи, с которой обращается камевояжер с родителем, сейчас продемонстрирую. And we'll be finished when I'm done with this. Well, you got trouble, my friends. Yes, sir, I say you got trouble right here in River City. Why, sure, I'm a billiard player. Mighty proud to say, I'm always mighty proud to say. I consider that the hours I spend with a cue in my hand are golden. Helps me cultivate horse sense, and a cool head and a keen eye. You ever take and try to find an ironclad lead for yourself from a three-railed billiard shop? But just as I say, it takes judgment, brains, and maturity to score in a buckline game. I say that any boob can take and shove a ball in a pocket. And I call that suave. And the first big step on the roads to the depths of a degradation, I say first, medicinal wine from a teaspoon, then beer from a bottle. And the next thing you know, your son is out playing for money in a pinchback suit and listening to some big out-of-town Jasper, hearing him tell about horse race gambling. Not a wholesome trot race, no, but a race where they sit down right on the horse. Like to see some stuck-up jockey boy sitting on Dan Patch. Make your blood boil? Well, I should say. Now, friends, let me tell you what I mean. You got 1, 2, 3, 4, 5, 6 pockets in the table. Pockets that mark the difference between a gentleman and a bum with a capital B that rhymes with P and stands for pool. That's it. It goes on. You've been a wonderful audience. Thank you for staying a little while.